ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਓਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਉਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਹ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਓਂ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। Today, also we're going to discuss the Middle East and yesterday's tragic and alarming event in North Gaza, trying to get humanitarian assistance in there. And the loss of life is heartbreaking. People are so desperate that innocent people got caught in a terrible war, unable to feed their families, and you saw the response when they tried to get aid. And we need to do more, and the United States will do more. In the coming days, we're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine, and seek to continue to open up other avenues into Ukraine, including the possibility of a Marine corridor to deliver large amounts of humanitarian assistance. In addition to expanding deliveries by land, as I said, we're going to insist that Israel facilitate more trucks and more routes to get more and more people the help they need. No excuses, because the truth is aid flowing to Gaza is nowhere nearly enough now. It's nowhere nearly enough. Innocent lives are on the line and children's lives are on the line. And we won't stand by and let until we get more aid in there. We should be getting hundreds of trucks in, not just several. And I won't stand by. We won't let up, and we're not going to pull out trying to pull out every stop we can to get more assistance in. So, and here's the deal. We've been working, and hopefully we'll know shortly, and I know you've been informed. We're trying to work out a deal between Israel and Hamas on the hostages being returned and an immediate ceasefire in Gaza for at least the next 6 weeks. And to allow the surge of aid to the entire Gaza Strip, not just the South, but the entire Gaza Strip. And so, Georgia, we have a lot to discuss today, and we're talking about everything from China and on, but I'm happy you're here and delighted that you came back. ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੂਐਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। But this is a Joe Biden invasion. This is a Biden invasion over the past 3 years. I call him Crooked Joe because he's crooked. He's a terrible president, the worst president our country's ever had, probably the most incompetent president we've ever had. But it's allowing thousands and thousands of people to come in from China, Iran, Yemen, the Congo, Syria, and a lot of other nations. Many nations are not very friendly to us. He's transported
the entire columns of fighting aged men, and they're all at a certain age, and you look at them and say, they look like warriors to me. Something's going on that's bad. Now the United States is being overrun by the Biden migrant crime. It's a new form of vicious violation to our country. It's migrant crime. We call it Biden migrant crime, but that's a little bit long, so we'll just leave it. But every time you hear the term migrant crime, you know where that comes from. Allowing thousands and thousands and actually millions and millions of people to come. Could be 15 million, could be 18 million by the time he gets out of office, because hopefully the biggest risk we have is 9 months. That's a long time. Right. A lot of bad things can happen. I always say in speeches and rallies, it's if you take the 10 worst presidents in the history of our country and you added them all up, all of the problems, all of the lousy jobs they've done, you can add them all up. It's not as bad as this one man has done for our country. What he's done to our country is he's destroying our country. We were just talking before. The general was saying, he can't believe what's happening. He can't believe it. It's so sad. Last year, almost half of all ICE arrests were criminal aliens charged for more than 33,000 assaults, 3,000 robberies, 6,900 burglaries, 7,500 weapons crimes. This is all migrant crime. 4,300 sex crimes, 1,600 kidnappings, and 1,700 homicides and murders. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹਾਂ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 12 ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹਨ। Donald Trump and our Republicans did that to us too. You go back and look at the $2.2 trillion COVID stimulus bill that they passed with no accountability, that's now expanded everybody on welfare. We have 80 million Americans on Medicaid, 42 million Americans on food stamps. That's a third of our country. And did Republicans try and make it right? No, they doubled down and opened up pet projects and earmarks for the first time in 10 years, pushing through 7,000 of them last year. In the 2024 appropriations budget, Republicans put in $7.4 billion worth of pet projects. Democrats put in $2.8 billion. Now you tell me who the big spenders are. All while 1 in 6 American families can't afford their utility bill. 60% of Americans are living paycheck to paycheck. 50% of American families can't afford diapers. Something's got to give. And that's why I think it is time that we finally had an accountant in the White House. So how would we go about fixing it? The first thing we do is claw back the $100 billion of unspent COVID dollars that are still sitting out there. Instead of 87,000 IRS agents going after middle America, let's go after the hundreds of billions of dollars of COVID fraud. 1 out of every $7 was spent fraudulently. If 8% of our budget is interest, quit borrowing. Cut up the credit cards. You have to balance a budget every day. I had to balance a budget as governor. Why is Congress the only group that refuses to balance a budget? We'll stop the spending, we'll stop the borrowing, we'll eliminate the pet projects, and I will veto any spending bill that doesn't take us back to pre-COVID levels. That will save us trillions. And then we're going to take as many federal programs as we can and send them down to the states. That will dramatically reduce the size of the federal government. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ
ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ 4400 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੱਗ ਬਾਰੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਅੱਗ ਅਜੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਸ, ਓਕਲਾਹਾਮਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ। In this entire Panhandle region is the aggregate of persistence, perseverance, prayer, resilience, and just an extraordinary response to those in danger. I have witnessed and observed some extraordinary damage in our state. It could be caused by hurricanes or tornadoes, and frequently when you see the aftermath of that damage, there's some semblance of a structure that is still there. When you look at the damages that have occurred here, it's just gone. Completely gone. Nothing left but ashes on the ground. So those who are affected by this have gone through utter devastation. They are going through challenges that others cannot comprehend. They need our ongoing support, our ongoing assistance, and our ongoing prayers as they and we all work together to help this entire Panhandle region rebuild and return to the normalcy that's enjoyed out here all the time. I would think there's so many elected officials with us, including all of the county judges from the region, some mayors and other officials who have worked tirelessly for the people in their communities to make sure that their constituents were getting the response and resources that they needed during what may be the most trying times of their lives. I do want to thank several members of the Texas legislature who gather with us here today, but also who will be working ongoing. ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੌਲੈਂਡ ਨੇ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੇहद ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲਸ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੌਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ $1.5 ਅਰਬ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 13 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। You know, when we think of the pandemic and the stresses faced by healthcare systems around the world, it's easy to despair, to believe that the strength of our public health system and its best days are behind us. But, you know, in that moment in the pandemic, instead was seen a light of what was possible when we all work together, when we focus on collaboration and we focus on solutions rather than on differences, egos, and jurisdiction. And it is exactly that spirit that brings us here together today. And you know, you think about the advancements we're making, having signed agreements now with British Columbia, Alberta, Manitoba, Ontario, Prince Edward Island, Northwest Territories, and Nova Scotia, and every province and territory to come, to make historic investments. $200 billion being invested over the next 10 years in our public health care system. But we recognize investing in primary care, investing in ensuring that we have the right workforce and that we stand with the incredible individuals who provide us health care in every corner of this country every day is not enough. That we must cast our eyes upstream. Being upstream is just as important as dealing with the conditions that we're dealing with in the current context.
That's why our government took historic action on bulk purchasing to reduce the cost of drugs in Canada by hundreds of millions of dollars. That's why we took action on drugs for rare diseases. And that's certainly why we took action on dental care, and it's most certainly why we are here today. Today in the House of Commons, I was deeply proud to introduce an act respecting pharmacare that lays out the principles essential for a national universal pharmacare in Canada and sets out our plan to provide universal single-payer coverage for a range of contraception and diabetes medications. And someone might rightfully ask, why these two drugs? So let me take them each in turn. Let's start with sexual health. And here I turn to the advocates who've spoken so passionately over the years about how autonomy ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ $200 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। Our healthcare systems haven't been meeting the mark of what Canadians expect over the past years. That's why, as a government, we've committed $200 billion over the next 10 years to invest in healthcare systems across provinces and territories, with $25 billion specifically for tailored agreements with the provinces going at particularly high priority areas. We know that as we look to improve healthcare systems and healthcare outcomes for Canadians, we need to make sure it's being measured in a rigorous, transparent, comparable way so people can know what their tax dollars are delivering in terms of improvements to our healthcare system. It also is about modernizing the system, getting rid of fax machines, making sure that people have access to healthcare data and that their specialists or their pharmacists have access to the right information to make sure people get the best quality of care. A huge cornerstone of these agreements that we're signing with the provinces are around better, rigorous data collection so that Canadians can know right across the country that they are getting the very best quality of care necessary, and that improvements are brought in one part of the country can be modeled and taken on in other parts of the country. This is how we create a stronger system. Of course, we recognize that right across the country, there are different priorities, different challenges, which is why we're negotiating these agreements directly with the provinces in terms of their priorities. But even within provinces, we know there are different needs in different regions, leaning in specifically on a number of initiatives for Northern Ontario that will make a huge difference. In terms of the Northern Ontario School of Medicine, we're announcing 30 more undergraduate spots and 41 more postgraduate spots to ensure that there are the healthcare workers and indeed the primary care physicians here in the north, trained in the north, that are going to be able to serve. ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਅਤੇ ਸਬ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਮਤਾ 149 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 170 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ 18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੋਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। After 8 years of Justin Trudeau and the NDP, housing costs have doubled across Canada. In fact, the average rent has doubled, the average mortgage payment has more than doubled, the needed down payment for the average home has doubled. Justin Trudeau has inflated the cost of everything by printing $600 billion of cash, causing inflation, which bumps up interest rates and now forces Canadians into the prospect of losing their homes. 2 million people line up at food banks in images that were
are reminiscent of the Great Depression after 8 years of Trudeau's taxes and inflationary policies. Yesterday, he joined with NDP Premier from BC, who is probably the worst housing record of any politician on earth. Literally, look at the prices. Vancouver is now the third most expensive housing market in the world, comparing median income to median house prices. Check it on demographia.ca for yourself. This is because Justin Trudeau and the NDP have printed cash to inflate costs, and they've blocked construction by preventing people to build through bureaucracy and taxes. This, by the way, has been very good for land speculators, because if you are one of the lucky few billionaires that own plots of land that are zoned and permitted to build on, your land is artificially inflated by the fact that you have no competition, because all the other places that competitors would build are blocked off by local government gatekeepers. Great for the very rich. Thank you very much to the NDP and Liberal Socialists for stuffing the pockets and the faces of the billionaires while screwing over the middle class and causing, for the first time in Canadian history, that young working class kids and immigrants cannot even afford the prospect of ever owning a home. It now takes 25 years to save up for a down payment. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਾਨੀਆ ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰੂਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਕ 1 ਕੈਰੇਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰੂਸੀ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਧੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੀਆਂ ਆਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਗੈਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਪੁਤਿਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ G7 ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ, ਮਈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਚਾ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਅਤੇ ਹੀਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵੀ ਹੈ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲਗਭਗ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ G7 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 70% ਹੀਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। G7 ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ, ਜਾਪਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਰਸਤਿਓਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ US ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ। ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਈਡਨ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਸੜ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਆਹ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮਾ ਕੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਲੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।